Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, wow! Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu mai albarka a kuma channel mai albarka mai suna Crypto Signal AMC. Da farko ku danna mana subscribe sannan ku yi mana share, ku yi mana liking domin kasancewa da mu a koda yaushe. So yau ma na ƙara taho mana da wani airdrop mai suna Floki Inu. So wannan airdrop mai suna Floki Inu gaskiya yana da matuƙar kyau, sannan it's not financial advice. In kana so zaka iya saya. So abu na farko da zaka yi shine zaka bude Trustwallet naka kamar yadda kuka ga Trustwallet na tantagaryan cikin menu na Trustwallet nawa. So abu da zaka yi shine zaka zo wajen inda ake searching coin, so zaka kamar yadda kuka gani duk wani abu da zan yi ina yi muku indicating, wannan ma still gashi nan da indicating nashi, zaka shigo gurin. So bayan ka shigo gurin kamar yadda kowa ya sani zaka ga an rubuta search token. Search token yana nufin zaka iya search token by name sannan kuma by contract address. To sai kai pasting contract address naka. Bayan ka yi pasting contract address na wannan token mai suna Floki Inu, so za ka yi adana shi ne by custom. Kamar yadda kuka gani ga shi nan add custom. So za ka shiga add custom. Bayan ka shiga add custom kenan sai ka kalli wani waje ya rubuta network, ga shi nan ga contract address, ga name, ga symbol, ga decimal. So na ɗaya za ka ga shi ne wato network, na biyu contract address, na uku za ka ga name ne, na huɗu kuma sai ga symbol ne, na biyar za ka ga kamar decimal ne a gurin. So za ka canja network ɗin nan ya koma kan smart chain. So bayan ka canja network ya koma kan smart chain za ka yi pasting contract address naka a nan gurin. Kamar yadda kuka kalli bidiyon yana tafiya. Yawa sai ka zo name, wato sai ka in ka kwafe shi a keyboard sai ka sa shi ga shi Floki Inu, ga wato symbol za ka gan shi Floki, sannan decimal sai ka saka decimal, za ka sa decimal 18. Abu na gaba da za ka yi kenan za ka zo nan gurin sai ka ce don. Daga dannawar ka ba da ba za ka kalli Floki Inu gashi nan yayi adana wallet naka. So abu na gaba da za ka yi shine za ka shiga Dapp browser. Kamar yadda kuka sani ko da yaushe sai na yi bayanin wannan Dapp browser, kamar browsing ne da yake connecting da wallet naka, wanda idan ka shiga da abin da kai is high risk, ya kamata ka gane me kake a ciki. So za ka yi pasting na wannan wato link mai suna Floki Inu a ciki sai ka danna searching. So kamar yadda ka gani ka danna searching sai ka canja wannan network ɗin wanda kullum sai na yi magana kan shi zuwa kan smart chain. So bayan ka canja ya koma kan smart chain za ka ɗan jira shi domin yana buɗewa. So yana buɗe za ka kalli gashi nan Floki Inu powering by Dapp for the future, sai ka kalli ga nan claim airdrop. Claim airdrop wanda kullum a kansa muke samun 'yan kuɗaɗe. So sai ka ce claim airdrop. So bayan ka ce claim airdrop zai ƙara nuno maka wani guri kamar yadda kuka gani gashi nan claim airdrop. So sai ka ƙara cewa to claim airdrop. Bayan ka ce claim airdrop sai ka ga nan connecting sai ka ce connect. Bayan ka yi connecting zai nuno ma confirmation da network something wani abu, so sai ga approve. So kana danna approve ba daɗewa ba kenan yanzu already coin naka zai je yayi depositing a cikin wato contract address da kai adding. So na gode. So sai in koya maka yadda zaka koma cikin wallet naka, zaka zo nan gurin, bayan ka zo nan ka taɓa, so sai ka zo nan za ka ga wallet, ga DApps, ga DEX, ga setting, to sai ka shiga wallet. Kana shiga wallet kana yin rufe za ka kalli ga 500 Floki wato a cikin wallet naka akan address da kai adding by custom. Na gode da kasancewa da wannan channel namu mai albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku yi mana share, ku yi mana liking. Idan kana da wani ƙarin bayani ko kuma tambaya za ka iya biyo ta shafi na wanda za ka gani a description na wannan bidiyo. Na gode.